Bună seara, dragi români! Așa cum știți, la DIS-TV urmărim să creăm conexiuni de gândire la nivel mondial, conexiuni de gândire și comunicare, așa că pentru seara aceasta vom avea un dialog foarte interesant cu un jurnalist din Egipt, pe care îl cheamă Ahmed Yousif din Cairo. Hello, Ahmed. Buonasera, hello to you. It's my pleasure to be with you and to all Romanian and European audience with love. Thank you very much. I want to say something else for Romanian public, then we will continue our dialogue in English. Așadar, dragii noștri, întrucât invitatul nostru din Egipt nu are foarte mult timp la dispoziție, o să facem traducerea după convorbire, o să vorbim cu dumnealui aproximativ 20 de minute, după care eu voi face traducerea. Ne cerem scuze dacă este un inconvenient pentru dumneavoastră. Ahmed, we've met about 3 weeks ago at the Forum of Multipolarity in Moscow. It was a very interesting meeting, and I was very pleased to meet you there, alongside with many other thinkers and visionaries from worldwide. It's obvious that we live in a very special moment on international field, because we get from unipolarity to multipolarity. It's my pleasure also to see you again, and it was my pleasure to saw you in Moscow with a greatest visionaries and thinkers from all the world, really. First and foremost, big love to Romania and Romanian people. I think there is a big history between Egypt and Romania in the history. And I'm concerned about this culture and future relation, and also the thinkers and visionaries in Romania. Really, in Moscow, the multipolarity now is a headline, and I am concerned too much about this topic before many years. Not only the latest years since Corona or since the war between Russia and Ukraine. I am concerned since many years about the humanity, about the global citizen, about all new gamers or the thinkers in all the world, because we have a big job in this idea, and we will talk with you about this issue. Sure. Dear friend, I found out that you have a community of thinkers, of global thinkers, I could say, called demagh-tech. And I think it's a very interesting concept, and please give us some more details about this. Yeah, I have my foundation for and forum for the future new order, and inside this foundation we have many activities. We build or we start to build a new community, because we invest in the intellectual people or in the community for the global. Demaghtech, it likes your program in Arabic. I make this is collage. Demagh mean the brain in Arabic, demagh, and tech mean technology. So the technology please tell me again mind. What means demagh in Arabic? I did not understand. Yeah, demagh in Arabic mean the mind or the brain. Okay, yes. So it's the technology of thinking. Very interesting. Or the technology of mind. And I saw your program are concerned about rationality also, about the mind, sure. About the brain. So my project began from where I born in Kuwait. Then I come later to Egypt, about the enlightenment, the global enlightenment.
I born in Kuwait City. There is many nationalities, and I have a dream to this world. The dream is to make a new enlightenment for our cosmology, for our Earth. But since then I start my job in TV, in the formal Egyptian or Egypt TV. I host more than 12,000 scientists from all the world and thinkers and like this since 12,000. 20 years. Yeah. Wow, that's amazing. Yeah, and I have a special style in my show. I spent a lot of time about it. It's multidisciplinary show, multidisciplinary thinking. So it's since 2001 from the TV. It focusing about the marriage between tech and politics, tech and economy, deep science and the future. So it's a multidisciplinary skills and like this. So this is approach after many years, it's become a big initiative and a big goal to the globe to because we go now to the new era or the new order. So we believe not only in Facebook, not only in Twitter, not only in this ordinary social media, but about the new media order. The new media order is go from heart intelligence or heart-minded people or visionaries people, because all the world now is lacking of visionaries people and engagement between these visionaries and thinkers and wisdom people to change, or not only to change, but to compete the darkness. So this lighting movement, this lighting thinking, this lighting believing is the army or the light army against the darkness, what happened now in all the world. Fascinating. Very, and it has a metaphysic component, this vision. Yeah, you got it. You are amazing interviewer. It multidisciplinary between materialistic and metaphysics, geopolitics and parapsychology, faith and the new tech. So we are the competence between. Avem o problemă. Se pare că am pierdut legătura cu invitatul. Sperăm să revină cât de curând, dar o să profit de această pauză pentru a vă traduce ce am discutat până acum. Să verific totuși dacă nu îmi scrie el în privat, pentru că e important să păstrăm conexiunea cu invitatul. Imediat. Iată-l că a intrat. Okay. Are you with me? Hello? We thought you lost you. Actually, Hello? we did. But we are very glad you came back. Hello? Okay, so we may continue. You said your vision is like an army of light fighting against darkness. A very beautiful metaphor. What happened? Can you hear us, Ahmed? We don't hear you. It's okay. It's okay with me. What happened? I don't know what happened.
maybe the darkness, the army of darkness intervened. But it's essential that we can see you again, and we can hear you, actually. Can you hear us, Ahmed? Da, deci iarăși am pierdut legătura. Yes, yes. Is there it is only okay? someone try to call me, and then I make it the mic okay. Oh, this is the reason. Yes, yes, I understood. Yeah. Okay, sorry we may for, continue. Sorry No for problem, you and no all problem. Okay, so there is a multidisciplinary thinking, and it have a secret of cocktail. This is cocktail between many fields, maybe metaphysics and cosmology laws, maybe geophysics, culture, economy, and parapsychology. We make many different ingredients. And this fit with the multipolarity too. Yes, it come by chance, in parallel with multi-polarity, because in the future we will go to the more diversity, more variety, and many alternatives in the lives. But now we are in the battle of the war between darkness and light. Indeed. Yeah. Indeed. Yes, it's fascinating that you managed to combine so many fields, economics, politics, geopolitics, parapsychology even. And which is the status of this effort that you are doing? I mean, you joined a team, a worldwide team maybe, from other countries? This is first, it initiate from before the media. I go to the Enlightenment, and I accumulate my family rule in Enlightenment. My father was a big poetry. He's called Ahmed Yousif, one of the big poetry in Arab worlds and the world, and also my families. So we will go to play our roles in Enlightenment. It start or begin in the media and in journalism. And when I make the shows, live shows, I make a new community in the media, because it's the first community in Arab world about the tech and science since 2001. But it's not enough. After this, I make it multidisciplinary. There is no tech, no science, no politics, no economics. Now we go to the techno-politics, techno-economy. This is vision. It's not nowadays. It starts from many years before, and we now go to the many lectures and many met people. I like to meet the thinkers in Romania and Europe and all the world who believe. I will tell you now a new things about what I could with my lovers, hard social media. So this is social media. This is hard social what does it media. Mean? This is hard social media. Don't use only the internet. It sometimes use the internet, but it use the enlightenment, real love, pureness, softness, telepathy, and the new era of civilization. I name it by the stars or new stars civilization. Okay, I wasn't sure that you said hard or heart, but now I understood you said heart. Yes, Heart by meaning T, not yes, the soul.
Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so you bring a completely new component in this interaction, social interaction. So indeed, many people are just with the mind. They participate in a cold mode, but with the heart, actually, we know that HeartMath Institute in United States came to this conclusion 30 years ago that the most powerful electromagnetic actually, field of the body comes from the heart, not from the brain. So now you one of our member now, because not only now, when I saw you in Moscow, you tell me only one word that catch me. You tell me, I want to know more about you and your country and your era. This is so important. But now in our live interview for the first time, you also catch the hidden message about the metaphysics, parapsychology, because you are also concerned about this. And when I told you about the heart social media, you tell me also what the foundation also in USA about the HeartMath institution, for example. Actually, so we my are friend, in the same ground. I can tell you a bit more about my vision, especially because you are interested in dialogue. And I consider that we, the people, we are not just a body of flesh and bones. We are consciousness. And consciousness is the basic of the universe. And the matter is made by condensed energy. And the energy itself comes from consciousness. There is a macrocosmic consciousness, the source, the field, how some thinkers are calling it. And we all come from there, which is called God or Allah, or in different other ways. Not the name is important, but the concept. And we are all connected through our consciousness. Yes. Yes. Yes, This is very interesting. so important, the investment in consciousness. But we got deeply in my foundation. What kind of consciousness? There is now many kind of consciousness. There is a bad consciousness. There is a good consciousness. There is now a war between two consciousness, as we saw in our world, because devils have consciousness also, and angels have also consciousness. So the science of consciousness or multidisciplinary thinking, as I told, it's a big era, and the big science, and now they are trying to play a game in between, or a games in between. This is so dangerous, because every angle talk about consciousness. I believe not everyone can talk deeply about the kinds, the layers of consciousness, because now we go to the new era. Between the sky and the earth, we go to make this is nearest distance between the sky civilization, the sky knowledge, and the earth knowledge, and in between and underneath also. You see, but I think it's important to realize that we all people in the world, we have something in common, and this is the consciousness, that because we are created by the same God. Indeed, we have free will, and some people choose to make bad, and they will receive repercussions. Yes. But we are all brothers in the end. Yes, and there is more bigger than this also, because old globalization, or American only globalization, or the old style, slave us in media, in culture, in imagination, I also agree. in science, in culture. They take us with the matrix.
This is matrix is the problem now for our world. We try by enlightenment and consciousness, what you said, to go outside. This is bad matrix. This is virtual matrix. This is illusion matrix. This is because we not only the same human, same brothers, but we have hard social media. So the problem with the thinkers and visionaries in the last decades, they don't play the right rules they must play. They don't play the right rule. In my forum, in my community, we try now to aggregate ones like you and others in Romania, in Europe, in China, in India, in Russia, and all the world, in America, in any world, in Arab world, all the world, to make this is real rule, or play the real rule with real love, because now we have a big problem, big pollution in our planet between the love and the hate, between the lovers and the haters. We need more real, pure lovers, and love means science here, or knowledge. Knowledge means love, love means knowledge with purity. Very interesting. It's very interesting that you brought this concept in the field of politics and social, because usually the analysts are putting the problem only in a cold mind mode. But the love is solution indeed, and they expel this concept from their analysis. We cannot be brothers without loving each other. Yes, now we will go to the big war between the human intelligence, human heart intelligence, and the artificial intelligence. I believe in, as a TV presenter specialist in science and tech and future, about artificial intelligence. I talked about AI since many years before, and I believe in AI, but I believe in AI what help the leaders and the planet to be in a real civilization. How we now in a civilization and there is a big wars, how we want to go to the new cosmologies, new planets, space tourism and like this, and we have still fighting now. How this it become? Because in politics, in ordinary politics, there is a controversy between what multinationals, how rich people now in all this is world conduct the world, but this is not correct. Enlightenment also richness. Enlightenment not means poor or poverty. No, we don't like this. This is not correct. We try to use philosophies and philosophers and all scientists to have a new global brain, and a new global heart. Yes, and did you succeed to manage to join scientists, philosophers in this forum, your forum? I will not succeed by myself. This is initiative, this is community, to invest of the community with the rule of all good visionaries and thinkers in our world, not by 1 or 100. We looking to a big number of real, between brackets, real, pure, smart, intelligence, wise future leaders and new leaders. So we are start now to very selective of this is values of this is community, and who can be with us
and who can real help, because the advantage of this is community. You can make your private goals in your life, but when you join us, you become bigger, because you will join your family. We looking for our global family. This is so important, our global family. So now we try to see where is our family, where is our lovers, where is our light people or enlightened people. Actually, you are talking about the force of unity, because if we are divided, we can be ruled in a bad mode very easily. You know, this ancient sintagma, dezbină și cucerește, how do you call, disunify and conquer. Yes. You know? Yes. We try to emerging all lights or pure lights knowledge from the history to the future, from the past to present to the future, from all new leaders, from the youth, from young people to the wise or older people. It not depends about the age. It depends about the deep of real hearts and deep of real spiritual people who have good inner and good outer. Yes, one of our viewers helped me divide and conquer. This is the maxima that I wanted to tell, and he helped me. Thank you very much, Big love to him. Mr. Duras. Yes, everything sounds very good. I'm sure that this is the path for a next level, a higher future for humanity. And I'm absolutely convinced and very happy to find out that you follow this path. Now, I want to ask you something about Egypt, as I called our show Egypt before and after joining BRICS. Please tell me in few words a small comparison between how Egypt was before 2024 when you joined BRICS and how the things are going now after joining. Yeah, thank you for this question. I think we are in the beginning of the BRICS. So now I must be have a scientific thinking, not to tell people anything. I must to tell them the facts. So now I can't explain or describe or analyze that. Maybe after years I can tell you. But it's so amazing to Egypt now to have a future vision of multipolarity and see how this big civilization in Egypt will also be with combination with the new order. Yes, interesting. And however, I'm sure that the politicians in Egypt had some very clear objective in their minds regarding economics, politics, alliances, and even military, because we can see that there are a lot of conflicts even around Egypt, in Palestine, in Ukraine. Ukraine is our neighbor, and the world is shifting, and it's this year 2024 is absolutely decisive. I don't know if I pronounced correct. Yes, I understand. Yes, and we already saw that BRICS is stronger than G7 in matter of economics. I think you know this. Yeah, and it's really good from the big civilization like Egypt
or the first light civilization in this world now to be in a movement with the big transformation of our cosmology, not only the BRICS, but all the cosmology, because there is a big transformation will come also and will happen also. So it's good now to see the BRICS because if we see multi-globalization or multi attitudes in politics, in economics, this is so nice to respect the humanity and respect the civilization and cooperation and sharing, because the future of economy also will be sharing economy, cooperation economy. This is the real civilization. I'm still wondering, some people want to steal our planet and take all the treasuries and take all the benefits and neglect all others. This is really a horrible thing. So BRICS is the beginning of parallel globalization or alternative globalization. Yeah. Excellent. I understood your point. Now, please tell me in short, what do you think about this conflict in Ukraine? Who generated it, and who is fighting really with? Really, I want with every questions to be looking in the lightness, not the darkness angle. If you be in the moon or in the Mars or any planets and look to our planet, okay, how did you think? I think we wanna peace and love to our countries and civilization. Anyway, the politics and the geopolitics and the politicians and the multinationals looking only to very narrow benefits for themselves. I hope all of love to Russia, Ukraine, Palestine, Gaza, also Israeli good people. We hope now to, because again, there is a big disease in our planet now. It could the haters, the hate. This is the bomb. This is more than nuclear weapons, because the best healing to our planet is lighten people and enlightenment against this is haters. It's a big problem. We live now in two century and one or 21st century, and there is darkness and haters. So I think Harvard and Stanford now must to educate the master people and the PhDs and the students about how can we love and cooperate in our planet. These courses are not available. Can you please tell me how can we initiate these courses from heart intelligence or love or faith or understanding our time? And this is so important, to understanding and to educate the time. Our time now, and I remember Egyptian big scientists who have a Nobel, if you remember, Ahmed Yousif, and he concerned about femtoseconds. So how in our planet now we live in this time and not understand or educate about the
time, and love. Tell me. Okay, I understood your position, but as I understand, you avoid to make a clear position who is fighting with. For instance, I can tell you my point of view. I will tell you one word about this. You can host many people instead of me to talk about this. You know how I love people and how I love our planet. So I want to be more constructive. I want to be as an intellectual or as a thinker to be real in thinking with you. I know there is a devil in this situation and also in Israel Palestine, but I want to make forward step, okay, with the wise people, with the future leaders. How can we initiate a big love against this big hate or haters in our planet? This is the war. All right. But sometimes you need to know who is coming with hate, because not everybody inflict hate. Only some people. My problem now, not look about this, but my initiative, my forum, looking to aggregate the light, because we have a deficit in this era. Aggregate the light and the lighting and the light people, and also to new era of culture thinking and human thinking in all the world, to make a nearest distance between all religions and all people, and also all sciences and all knowledge and all geopolitics. This is important us to make this is engagement. This is social love. Right. Then, Ahmed, I want to skip from this geopolitic side, and if you want, in my proposal, a final question, but if you want, we can talk more. I'm very fascinated about Egypt culture and ancient history, and all the planet is amazed about the pyramids that lays in Cairo, in Gizeh, and there are a lot of observers that notice that, for instance, the Cheops pyramid has a lot of knowledge in it. It's a lot of mathematics, physics. For instance, it's hard to explain how 2,033,000 of huge block stones has been arise at the height of 140 meters or even more. It's not so easy to explain through this theory with slaves. Do you consider that the slaves made the pyramid 4,000 years ago? I loved your questions really. Did you know why? Because after of all this is years, we don't talk about what wars and what haters since many thousands of years. We talk about science and knowledge and love, resonance and energy. All of this is so the science and love is the big questions of our life. This is I love your question because this. So our world, you and me and all the audiences, all the thinkers in Romania and Europe and all the world who will watch this is your amazing interview, well, our must invest in knowledge, in science, in love, in wise, in wisdom. Sure, I'd like to see you in Egypt, in Cairo, It's to been, see I've the been. yeah
Inshallah, waiting. I've been there and I visited the pyramids. I've been in the room of king room in Cheops pyramid. Yes. Yeah. The pyramids built by love, not by hate. The pyramids built by a huge energy of love and understanding of time, understanding of space-time also, not only the time, and make a big relation with the cosmology, with intelligence, civilization, etc. Wow, 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 wow. So now, or till now, we don't know the real approach that pyramids built by it. But we must go through this is discovery, through this is science and tech, through this is knowledge, through this is love. But I can tell you the Egyptian civilization built by big and deep love and science with enlightened people or enlightened prophets. Full stop. Okay, but how? With love, but how? We will not declare, you, me, and you, or any declare about the secret of this is alchemist. This is holy science, huh? Until we be a lovers. The real knowledge, real science come to the real pure lovers. So okay, but you are a lover, and we follow this show, we have love too, and we want to understand the technology that built pyramids with love. No. Let tell me, the love is not easy. The love is about layers. The love comes to the purity. Not everyone can love, and if you love, you must also to struggle to be a bigger lover and a bigger lover. When you become a real and transparent, because I have big project in my forum and community, it's called the light human. How to? It's a big course. How to, and a big training to become a light human. If you become a light human, you can be transparent. When you become transparent, you will be like a dish. You will be receive the information and the knowledge, and you know this. So now we go to the new era of culture, of education, of life. It's about receiving the holy science or the deep science, not only to explore it by ordinary tools, no. So I can answer you, if we make the collective mind more transparent, more lighting, if the percentage of the collective mind become bigger and bigger, then we can explore or declare about the secrets or some secrets of Egyptian civilization, because it's a new way of knowledge of science, not only written or with you can find it very easy. It's not easy. It's a big struggle about about ourselves first. I hope you can got it. Yeah. I understood. But you, for yourself, you understood how the pyramids was built. I understood it's secret. You cannot tell. But for yourself, did you understand? No. I tell you again. When the collective mind of all the world become more lightened, because now the collective mind are small portions, or there is a fragmentation between them. When the collective mind become more lightened, we can, all of us, know the secret of, or the secrets of Egyptian civilization, because till now I don't know. Till now, for me, Okay. I don't know. I understood. Just one small detail I want to add for our audience. It's amazing how in these pyramids there are tiny tunnels on 20 centimeters
but long as 10 or 20 meters, and they cannot be built through one man entering in the tunnel because it's impossible. There are some very specific tools. I don't know, we don't understand, but it's significant, I consider, for this jewel of technology that transcend the actual technology, the current technology. It's beyond. I can tell you one secret about Egyptian civilization. It depends about many prophets in Egypt before. So the science and tech of this is prophets made this is civilization. So it's a big Latin civilization and a big secret also, or secrets also. Yes, very interesting. So, dear Ahmed, I wish you great luck with this forum of enlightening people worldwide. I want to be part of your team. It's my pleasure to because you are concerned and you have your experiment about this for you, and we will coordinate with us about also who from Romania, who from Europe, who from all the world. Have this is big passion and real passion to with my pleasure to be with us in this community. Yes, in Romania we have very bright scientists. They, for instance, Florian Colceag is very well known that he discovered the language of God. And another scientist, inventor actually, he developed a technology to produce energy from trash. And he solved a lot of problems in Romania, making a pure atmosphere, pure space, and providing energy. And there are many others. The engine that works with magnets, engine with water, with hydrogen, and many others. And we can share these discoveries for this new era community for obtaining a planet full of love and cooperation. Excellent. From your show, big love to them, and looking also to contact them, and we will see how to cooperate with you and them. It's our pleasure, who are unique people, who are outstanding in enlightenment, not only talk as a media or like this. No, this is not our aim. Our aim is people who have a big passion really and works and achievements in enlightenment. Thank you very much, dear Ahmed. It was a pleasure to have you in the show. My pleasure, and thank to you and all your crew and all your audience, all Romania. I love you. I love Romania, and I love all great people try to to talk with a new knowledge, a new science, with a real message, vision, and dream. Thank you. You are a very big heart, and we appreciate that you avoid any conflict and you want to solve everything through love. This is the best way, indeed. I agree with you. With you and all the people, only myself, I will not make any self. We must to be with the mass communication and mass collaborative, because one can't make anything. All of us, inshallah, can make a good things and the big things. Yes, thank you very much. We keep connection and see you maybe in our next show. Thank you. With you anytime, with love. With love. Thank you very much. Now I will remain to translate for Romanian audience. Thank you and all your viewers. I wait the show to tell the people here, and we will also to talk about this community with you, with all your viewers and scientists and all visionaries people. Big love to you and all lovers.
Thank you. God bless you. Assalamu See alaikum. you. Assalamu alaikum. God bless you. Salam alaikum. Ok, Salam. bye. Așadar, dragii noștri, l-am avut ca invitat pe Yousif Ahmed din Egipt. El este un jurnalist foarte cunoscut, dar cred că sunteți de acord cu mine, maniera lui de a aborda este foarte inedită. Eu personal am fost surprins, mă așteptam la o analiză mai aplicată, dar dumnealui a considerat că astfel de analize întâlnim la tot pasul, de genul Rusia, Ucraina, cine are dreptate. El a preferat să se poziționeze pe o treaptă superioară și să promoveze doar iubirea și înțelegerea dintre oameni. Acum, foarte rapid, nu vreau să vă plictisesc, o să menționez câteva aspecte din ceea ce a spus, o să traduc în limba română. Deci l-am întâlnit pe acest jurnalist din Egipt acum 3 săptămâni la Forumul Multipolarității din Moscova, în Rusia. Și acolo au venit o mulțime de mari personalități ale lumii, printre care Alexander Dugin, Zaharova, Lavrov, Pepe Escobar, Larry Johnson, cu aceștia doi din urmă le-am luat și eu interviu. Și acum invitatul din seara aceasta ne-a spus că la începutul emisiunii că apreciază foarte mult România, dorește stabilirea unor schimburi culturale între Egipt și România și ne-a vorbit la început despre o organizație pe care dumnealui a fondat-o și care se numește demagh-tech. Asta, dema, înseamnă în limba lor, în limba arabilor, minte, creier sau conștiință, am putea mai degrabă să-i spunem. Deci este o organizație care urmărește tehnologia minții, a gândirii, a conștiinței. Și invitatul Ahmed a început acest proiect în urmă cu multe zeci de ani, el fiind din Kuwait, dar născut în Kuwait, dar s-a mutat în Egipt și, practic, el dorește o ridicare a nivelului de conștiință la nivel global. Îi spune el iluminare globală. Bine, noi când vorbim de iluminare, deja s-a creat această conexiune că ne gândim la iluminați, care au deja o faimă foarte proastă, dar sper că înțelegeți că în opinia lui se referă la această lumină a conștiinței, a sufletului. Deci acesta este visul său, să aducă mai multă lumină în lume. A început proiectul în cadrul mediilor de televiziune, unde el de mult timp activează ca realizator de emisiuni. Pe parcursul experienței sale, începută în 2001, a avut contact cu, spune el, 12.000 de oameni de știință. Nu știu cum a făcut el asta. Probabil a participat la forumuri, la conferințe, dar asta contează mai puțin. Ideea este că a urmărit să promoveze multidisciplinaritatea sau pluridisciplinaritatea și a făcut conexiuni între tehnologie și politică, tehnologie, economie și multe alte domenii de interes. Așa, și el consideră că este necesar să promoveze o anumită inteligență a inimii. Deci nu doar inteligența asta rece a minții, ci inteligența inimii. O inteligență bazată pe o nouă viziune, o viziune care vine de la nivelul sufletului. Și în acest moment am intervenit și eu și i-am amintit de cercetările Institutului HeartMath din Statele Unite, care încă de acum 30 de ani vorbeau despre faptul, pe baza măsurătorilor, că inima emite un câmp electromagnetic de multe zeci de ori mai puternic decât câmpul generat de creier.
Și lui i-a plăcut foarte mult această observație a mea și a spus că din momentul ăsta sunt parte din comunitatea lui, ceea ce mă onorează. Așadar, în esență, el spune că dorește să creeze o armată, dacă îi putem spune așa, a luptătorilor pentru lumină care să învingă această mare de ignoranță, acest ocean de ignoranță în care în prezent trăim. Și apoi chiar a mai dat detalii, a zis că este uimitor cum o mână de oameni în prezent își imaginează că lor li se cuvine totul și trebuie să excludă pe ceilalți, că ei trebuie să controleze totul. Și bineînțeles că am fost de acord. L-am întrebat cu privire la integrarea Egiptului în BRICS, cum vede el perioada dinaintea integrării și după. Și el a spus că dorește să vorbească pe baza faptelor. Egiptul abia a intrat în BRICS începând cu acest an, 2024, și de aceea nu dorește deocamdată să dea mai multe estimări, pentru că e într-un proces de acumulare a datelor. Eu i-am dat un indiciu că deja din 2020 statele BRICS sunt mai puternice din punct de vedere economic, cel puțin PIB-ul global, procentul din PIB-ul global este mai mare la BRICS decât la statele G7, așa zisa comunitatea statelor civilizate, cum le place statelor occidentale să-și spună, dar, în sfârșit, el nu a intrat în astfel de analize, mă refer invitatul, a continuat să ne spună că, de fapt, la nivel mondial are loc o transformare uriașă, nu doar pe baza BRICS-ului, ci la un nivel cosmologic, iar această transformare se bazează pe faptul că survine o nouă atitudine în politică, în economie, în cooperarea dintre state. Acesta este viitorul civilizației reale a oamenilor, respectul pentru cooperare. Așa. Deci BRICS ne-a spus în concluzie că reprezintă începutul unei alternative. Eu l-am întrebat după aceea cum vede conflictul din Ucraina, cine cu cine se luptă acolo în esență, nu aparent, și cine a generat cu adevărat conflictul. De asemenea, răspunsul lui a fost ca și înainte că nu dorește să intre în polemici, că e ca și cum vede lucrurile de pe altă planetă și că el dorește să promoveze iubirea, să încurajeze ceea ce este bun, nu să dea vina pe unii sau pe alții. V-am spus, când am insistat un pic, a zis că știe la ce mă refer, sunt o mulțime de analiști care tratează subiectul ăsta, el dorește să vină cu un alt punct de vedere pe care îl consideră mult mai necesar acum, ceva mai constructiv, și anume această concepție despre a urmări să ne modificăm atitudinea, să nu mai avem starea asta de adversitate, de ură, ci să încurajăm înțelegerea și să iubim pe toți. Așa, deci ne spune că aceeași situație este referitoare la conflictul din Palestina, că cea mai mare boală de pe pământ este ura și ura reprezintă un dezastru mai mare decât dezastru armelor nucleare. Cea mai bună vindecare a planetei este starea de iubire și înțelegere între oameni. Așa. Spune că asta ar trebui să învețe universitățile, a dat ca exemplu Harvard-ul, pe studenți, și anume să iubească și să coopereze. Bine, sună frumos, dar acum fac eu un comentariu în afara dialogului pe care l-am avut cu invitatul. Noi știm că universitățile, mass media sunt instrumentalizate de o așa zisă elită care consideră că trebuie să acapareze toate pârghiile de putere
iar media și învățământul, educația, sunt de asemenea considerate de ei instrumente și bineînțeles că spală pe creier copiii, studenții, elevii și îi învață o versiune cu totul denaturată a istoriei. Dar mă întorc la dialogul cu invitatul, deci ne spune că trebuie să ne înțelegem vremurile în care trăim, dar să le privim cu această detașare spirituală. Cine se luptă acolo a zis că nu îl privește în mod direct și că el doar dorește să agrege o stare de agregare a luminii din suflet și din conștiință. Pe urmă, eu văzând că aceasta este limita, să zic așa, în care am înțeles foarte bine ce vrea să spună, am zis hai să sărim peste subiectele de geopolitică și l-am întrebat ceva care e specific Egiptului despre piramide. L-am întrebat, eu chiar am fost acolo la piramide, în complexul Gizeh, în Cairo, am intrat în Marea Piramidă și am fost uimit de arhitectura extrem de complexă, cu blocuri uriașe de zeci de tone, care au fost ridicate. Sunt 2.300.000 de blocuri de piatră. Au fost ridicate până la o înălțime de 147 de metri, cât un bloc cu 30 de etaje. Și teoria oficială spune că piramidele au fost construite de sclavii faraonului. Sclavii s-au dus la niște munți situați la sute sau mii de kilometri, au desprins de acolo blocuri de piatră, le-au cioplit, le-au finisat cu instrumentele lor rudimentare, pentru că pe vremea aia nu existau instrumente de metal, deci cu ciocane de piatră și le-au târât cu frânghii de viță de vie pe butuci de lemn și hai Ioane, hai Gheorghe, să le împingem până în vârful de 30 de etaje. Și au făcut o construcție care este perfectă din punct de vedere al observărilor prin satelit, adică vârful se proiectează în centrul bazei cu o precizie matematică, lucru imposibil dacă ar fi fost să o construiască sclavii. Și l-am întrebat ce părere are. L-am întrebat pe invitat. Au construit-o sclavii sau are o altă explicație? Și el a spus că îi place mult întrebarea mea pentru că se referă la domeniul cunoașterii, dar răspunsul a fost că geopolitică, piramidele au fost construite cu energia uriașă a iubirii. Este o explicație cosmologică, ne spune invitatul, și ca să înțelegem mai exact, trebuie ca toată umanitatea să-și ridice nivelul de conștiință, pentru că e vorba de o anumită alchimie, e un anumit secret tehnologic, dar nici el personal, ne-a spus invitatul, nu a înțeles. E clar că nu e vorba de tehnologia aceea primitivă, dar noi nu avem deocamdată nivelul de conștiință să înțelegem cu adevărat. Așa putem specula că au fost folosite, mai știu ce, alte tehnologii de levitație sau altceva, dar astea sunt pur și simplu teorii. Cu adevărat o să avem percepția directă atunci când ne vom ridica nivelul de conștiință. Cred că este un răspuns foarte coerent, foarte plauzibil. Invitatul ne-a mai spus că atunci când umanitatea își va ridica mai mult nivelul de conștiință, se va ajunge la un stadiu de a primi informația într-un mod transparent, adică efectiv o primești informație cu alte structuri, nu cu mintea obișnuită, ci la nivel de conștiință, unde ai o înțelegere mult mai complexă și mai unificatoare.
Așa. Eu, de asemenea, am mai dat un detaliu pe care îl menționez și acum. Piramidele au în structura lor unele tunele, așa pot să le zic, foarte înguste, de 20 de centimetri lățime, care merg pe parcursul a zeci de metri de străbat mai multe blocuri de piatră, blocuri de stâncă, granit. E una din cele mai dure roci existente pe Pământ. Și ele nu puteau fi săpate, acele tunele, prin știu și eu, cu toporul de piatră sau să intre un sclav acolo să dea cu dalta, că nu încăpea. 20 de centimetri. Și atunci, iată, e o imposibilitate a tehnologiei actuale. Noi nu putem acum explica în ce mod au fost, mai ales că acele tunele sunt orientate precis către anumite galaxii, așa cum erau ele acum 10.000 de ani. Răspunsul invitatului a fost același, că sunt enigme pe care încă nu le-am decodificat. Urmează, pe măsură ce echipa aceasta pe care el dorește să o construiască, reunind domenii ca politică, tehnologie, parapsihologie, deci în felul ăsta să ajungem la o cooperare la nivel mondial, pe cu totul alte baze decât ce a fost până acum. Deci eu i-am mulțumit pentru prezența în emisiune. I-am spus că și în România avem cercetători foarte luminați, ca să folosesc și eu termenul lui, și am dat aici ca exemplu pe domnul Florian Colcea, care a descoperit genomul Universului, limbajul lui Dumnezeu, altfel spus, pe domnul Iulian Horneț, care, după cum știți, are acele cuptoare ce pot produce o energie foarte performantă cu ardere integrală și pot folosi drept combustibil chiar și orice tip de deșeuri care ard. Avem, de exemplu, inventatori care au făcut motorul cu apă și motorul magnetic, multe alte lucruri. Invitatul nostru a fost încântat să afle aceste lucruri, dorește să colaboreze cu noi și a urmat, bineînțeles, formulele de politețe în care am încheiat dialogul. Deci, iată, cam aceasta este. Evident, dincolo de poziția invitatului, care este așa un gen de mistic, parcă mai degrabă decât analist politic, eu totuși vreau să precizez că intrarea Egiptului alături de încă 4 state de la începutul lui 2024 în BRICS ridică foarte mult ștacheta confruntării la nivel mondial, pentru că deja este clar că balanța a înclinat în favoarea multipolarității, a statelor care nu mai acceptă hegemonia Statelor Unite, de fapt a globaliștilor, ca să o spunem de-a dreptul, că nu SUA, nu cetățeanul american dorește să îi facă sclavi pe cetățenii din alte state, ci există acea elită, deep state-ul global, cum se mai spune. Și acum, pe lună ce trece, lucrurile devin tot mai clare. Rusia câștigă în Ucraina. Singurul mod în care multipolaritatea, respectiv pierderea definitivă a planurilor agendei globaliste, transumaniste, noua ordine mondială, deci singurul lor mod de a-și mai păstra inițiativa este să recurgă la un război mondial, eventual nuclear, dar se pare că, din fericire, așa cum au spus și alți invitați pe care am avut în emisiune, există formațiuni de armată care transnaționale, care nu doresc să fie deocamdată publice și le-au tăiat aceste pârghii cu mult timp înainte, le-au distrus bazele subterane și acum globaliștii sunt disperați. Dar, dincolo de aceste lucruri pe care poate unii nu le cred, ceea ce este la vedere este că, într-adevăr, BRICS-ul a crescut foarte mult în putere
din anul acesta 2024 și există încă 34 de state care au făcut deja cererea să adere la BRICS, foarte multe state africane. Aceștia, știți, au resurse enorm de mari, dar până acum au fost exploatați de coloniști din Europa, din America, au fost pur și simplu sclavi timp de sute de ani și acum sunt ajutați de China și de Rusia și vor masiv să intre în BRICS. La fel, statele din America Latină și ordinea internațională se modifică decisiv și este cert că toată această nebunie pe care o auzim cu agendele lor, cu schimbarea climatică, vaccinări, epidemii, pandemii, toate acestea nu au fost decât mijloace, instrumente inventate de ei, crize, prin care să ne controleze, să invoce pretexte pentru a induce un control mai mare, dar deja mijloacele lor de toate tipurile, financiare, economice, politice, militare, sunt epuizate, iar statele care formează în prezent majoritatea sunt statele BRICS, sau îi se mai spune Sudul global, și acestea vor forma din ce în ce mai vizibil prevalența la nivel mondial, adică ele vor face ordinea care contează. Bun, deci cam astea ar fi informațiile. Un singur element vreau să mai adaug. Începând cu anul acesta 2024, Federația Rusă, respectiv Vladimir Putin, sunt și la președinția BRICS. Deci tot anul 2024 este condus de Federația Rusă și vă dați seama că Rusia are acum o forță uriașă la nivel mondial. Ei vor decide ce state mai intră în BRICS și având în vedere că deja BRICS-ul este mai mare, mai puternic economic decât toate statele astea occidentale, atunci putem anticipa că această creștere se va mări și mai tare, adică distanțarea dintre BRICS și Occidentul colectiv, și viitorul aparține națiunilor și nu acestor globaliști care doreau federalizarea Uniunii Europene, a Africii, a altor regiuni de pe glob, ca după aceea să instituie statul global, guvernul mondial. Ei bine, nu au reușit și anul acesta, pe baza alegerilor, care sunt crâncene, foarte multe state au ales calea naționalismului și chiar și în Occident, în Europa și America, globaliștii vor pierde. Așadar, să fim optimiști, chiar dacă deocamdată lucrurile sunt dificile, pentru că vedem agendele astea globaliste tind la tot pasul să ne sugrume cu facturi, cu tot felul de aberații legislative, dar să mai avem un pic de răbdare, să luptăm în continuare, pentru că binele și lumina, ca să-l citesc pe invitatul din seara aceasta, și iubirea vor învinge, așa că să rămânem încrezători și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu siguranță vom învinge. Încheiem aici această emisiune, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, la revedere!